truth table for arguments validity. Pag-usapan natin ngayon kung paano natin malalaman or ma-identify kung ang isang argument statement ay valid ba or invalid gamit ang truth table. So, meron tayo ditong tatlong steps para malaman natin kung ang isang arguments ba ay valid or invalid. Na yung number 1 na dapat na gagawin natin ay write the argument in symbolic form. So, di ba yung isang argument statement, of course, naka-sentence yan siya. So, yung statement na yun, ita-translate mo siya into its symbolic form, equivalent symbolic form. And then number 2, construct a truth table. So, yun na. Yung number 2, gagawa na tayo ng truth table. Yung laman ng truth table ay truth value of each premise and conclusion. Na yun yung purpose ng symbolic form. Kaya tayo gagawa ng symbolic form para yun yung isusulat natin sa ating truth table. Na nakadepende yan kung ilang premise meron sa isang argument statement. Kadalasan kasi, dalawa lang ang meron. Pero meron namang 3 or 4 ang premise natin. And then, panghuli yung conclusion or yung column ng conclusion. So, after natin gumawa ng truth table at saka lagyan ng truth value yung premises natin at saka yung conclusion, yung panghuli naman ay i-determine na natin or i-identify na natin kung yung statement ba mismo ay valid or invalid. So, sa number 3, if the conclusion is true in every row of the truth table in which all premises are true, the argument is valid. If the conclusion is false in any row in which all of the premises are true, the argument is invalid. So, base sa number 3, ang premises ang pagbabasehan natin para ma-determine natin kung anong number of rows ang kasali sa identification natin kung valid ba or invalid. So, first things first, i-identify natin kung anong row yung may premises na lahat ay true. Tapos, kung lahat ng premises na yun ay true, and then yung conclusion niya ay true din, ibig sabihin valid yung statement. Now, kung yung premises naman ng isang argument statement ay true lahat, and then yung conclusion niya ay false, then the argument statement is considered to be invalid. Use the indicated letters to write the argument in symbolic form. Then, use a truth table to determine whether the argument is valid or invalid. So, sa ating argument statement, meron na tayong letters or symbols na gagamitin. And then, gagawa tayo ng truth table to determine kung yung argument ba ay valid or invalid. So, for our number 1 statement, meron tayong, if you finish your homework, H. So, letter H yung representation ng if you finish your homework. You may attend the reception, R. You did not finish your homework, therefore, you cannot go to the reception. So, ang una-una natin gagawin ay ita-translate natin or gagawin natin into a symbolic form itong number 1 argument statement natin. So, yung first statement natin ay, if you finish your homework, you may attend the reception R. So, ibig sabihin, this is an if-then statement. Meaning, ang gagamitin natin na connective ay yung ganitong symbol, which is the arrow, yung if-then statement. Yung first statement natin, you finish your homework, H. So, ibig sabihin, H yung letter dito. If H, then R. Yung R, yung you may attend the reception. Ito yung tinatawag nating first premise. Ito yung first premise natin. Now, yung next sentence sa ating statement, yun yung second premise. Yung next sentence ay, you did not finish your homework. Now, remember, yung H natin ay, you finish your homework. However, dito sa next statement, you did not finish your homework. Ibig sabihin, itong second statement ay negation ng you finish your homework. So, yung second statement natin or yung second premise natin ay not H or the negation of H, statement H. So, ito yung second premise. Now, for the conclusion, we have, therefore, you cannot go to the reception. Diba yung R natin ay you may attend the reception. However, yung dito sa conclusion natin, you cannot. Hindi na siya makakapunta. So, negation na naman ng R. So, therefore, not R. So, ganito yung
symbolic form ng number 1 statement. Ito yung first premise, ito yung second, ito naman yung conclusion. So, paano yan kapag ilalagay na natin sa ating truth table? So, let's consider kung ilang statement or ilang klaseng statement meron tayo. We have, di ba, H at saka R. So, meron tayong dalawang statement. So, ilalagay natin dito H and then dito yung R. So, ganyan. Now, after ng H and R, ilalagay mo na yung automatic na truth value per statement. Diba? True, true, false, then false. So, for R naman, we have true, false, true, false. So, automatic na ganito yung pag-label for the truth value per statement. Depende yan kung ilang klaseng statement kayo meron. So, dito, meron lang tayong dalawa. So, we have only 4 rows. Diba yung formula para malaman ang number of rows is 2 raised to n. Diba? 2 raised to n. Yung n kung ilang number, kung ilang statement meron. So, we have only H at saka R. So, meron lang tayong dalawang n. So, 2 raised to n, which means na 2 raised to 2. So, 2 raised to 2 is 4. Kaya, meron tayong 4 rows, which is this one. 1, 2, 3, 4. Now, next naman, yung first premise natin. Diba yung first premise natin, if H, then R. So, ito yung first premise natin, H, then R. Yung second naman ay negation of H. Yung third naman, yung conclusion natin, which is the negation of R. So, since meron na tayong symbolic form and then na-label na natin yung H and R and then the rest of the premise and conclusion, let's find the truth value of each premise and the conclusion. Hanapin na natin yung truth value niya. Diba yung first premise natin ay if H, then R. Ang ganitong statement ay conditional statement. Now, ang conditional statement, magiging true lang ang isang statement kapag both true, both false, at saka true ang conclusion. Now, kapag true ang hypothesis and then false ang conclusion, magiging false ang statement. So, ganito yun. Kapag ganito, true and true, ang conditional statement ay, of course, true. Now, true at saka false, this one, magiging false ang statement. Kasi itong hypothesis H, kahit true yan siya, nagbe-base kasi tayo kapag sa conditional statement sa conclusion. Na yung conclusion natin ay false. So, the rest of the statement will be considered as false. Kaya, false to siya dito. No, ngayon naman, baliktad. Yung hypothesis ngayon ay false. Pero, yung conclusion natin ay true. So, ibig sabihin, ang conditional statement natin ay true pa rin. Kahit false pa yan ang hypothesis. Kasi yung conclusion man natin ay R. Yung hypothesis natin ay H. Now, last naman, false, false. This is considered to be true. True yan. Kasi ang statement, kumbaga, false yung hypothesis, therefore false din yung magiging conclusion. Sa conditional statement, isa lang talaga yung magiging false. Ito lang, yung ganitong klaseng situation lang. Kapag true ang hypothesis and then false ang conclusion, magiging false. The rest will be considered as true statement. Na yung next naman, yung second premise natin ay negation of H or the negation of the first statement, which is this one. Now, negation, remember, kabaliktaran lang. So, since this is true, so magiging false lang yan. Then, true again, magiging false na naman. And next, false to siya dito, so magiging true na ang negation niya. And then, true also for this one. Now, yung conclusion natin ay the negation of R, meaning opposite or kabaliktaran ng truth value ng R dito. So, same pa rin sa negation of H. Babaliktad lang natin this one. Since true ito, magiging false na yan dito. Then, false, magiging true. True, magiging false. And then, false, magiging true. Now, let's try to observe our truth table. Diba, sa arguments validity or argument statement validity, ang kino-consider natin, first things first na dapat i-consider natin ay yung premise. Yung mga premises na kasali sa statement. Di ba we have 1 and 2, the first and the second premise. Now, titignan mo kung saang row, di ba meron tayong
1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 na rows. Natitignan mo sa every row kung ano yung dalawang premise na may dalawang true na truth value. Let's check for row number 1. Sa first row, meron tayong the true sa first premise, false naman sa second premise. So, hindi to siya magiging basis. Kailangan true at saka true tong dalawa ang magiging premise dapat. Dapat yung first at saka second premise ay true. No, sa second row naman, dalawa silang false. So, hindi natin yan gagawing basehan or basis. Now, let's observe sa row 3 at saka row 4. We have the first and the second premise as true. Dalawa silang true. So, ibig sabihin, itong row 3 at saka 4, yun yung basis natin to determine the validity of the statement. Napansin na natin na meron na tayong dalawang true sa dalawang premise, which is this one, true, true. Now, i-observe natin kung ano yung conclusion nila. So, ito yung basis natin ha, yung row 3 and saka row 4. Na kung mapapansin nyo, yung conclusion ng row 3 ay false, pero yung sa conclusion ng row 4 ay true. This statement is considered to be an invalid statement. Bakit? Kasi yung basis natin, na-consider na natin na yung basis natin ay row 3 and 4. Dapat magiging valid lang ang statement na to kapag ang conclusion ng row number 3 ay true. Kapag true ito, magiging valid ang statement. However, ang conclusion ng row 3 ay false. So, this is considered to be an invalid statement. Kahit true pa tong conclusion ng number 4, pero yung conclusion kasi ng number 3 ay false. Diba? Sa validity of argument statement, kailangan yung premise na true, kailangan may conclusion din siya na true. Kung naging true lang yung conclusion ng row 3, magiging valid ang statement. Pero dahil false siya, ito yung kukonsider natin, false, kaya ang statement natin is considered to be an invalid statement. So, this is an invalid statement or invalid argument statement. So, for number 2 statement, meron tayong, yung first statement natin ay, the X Games will be held in Oceanside O if and only if the city of the Oceanside agrees to pay $200,000 in prize money A. So, ito yung first statement dito, ito yung first premise natin. Now, if you'll observe, ang ginamit na connective dito ay ang word na if and only if. Ang if and only if ay isang biconditional statement. Ang symbol for the biconditional statement connective ay ganito, yung double-headed arrow, yung ganito. Yung ganitong arrow. So, ibig sabihin ng first premise natin ay ganito yung connective na gagamitin. So, before ng arrow o yung connective natin, isulat muna natin yung O and then A. Diba sa biconditional statement, O, if and only if A. So, ito yung representation ng first statement, yung first sentence dito. Ito yung first premise natin. So, ilalagay na natin dito O, if and only if A. So, next naman, yung second premise, if the San Diego agrees to pay $300,000 in prize money S, then the city of the Oceanside will not agree to pay $200,000 in prize money. So, ito yung second premise na statement. Na yung ginamit dito ay if-then statement. So, ibig sabihin yung second premise natin ay ganito yung arrow na gagamitin. Diba? If S, then the city of the Oceanside will not agree. So, yung una, before the arrow, S muna yung susulat natin. So, after ng arrow, di ba, S, if S, then the arrow. Yung statement dito ay, the city of Oceanside will not agree. Not. So, may tayong not agree to pay $200,000 in prize money. This statement is the negation of A. Kasi yung A kasi natin, the city of the Oceanside agrees to pay $200,000 in prize money. Yung dito kasi, gumamit tayo ng word na not. So, it means negation ng statement A. So, not A. So, ito yung second premise natin. Sulat natin dito. S, if S, then not A. Now, yung panghuling statement ay, therefore, if the X Games were held in Oceanside, then San Diego did not agree to pay $300,000 in prize money. So, therefore,
If the X Games were held in Oceanside, I statement O. O ito. And then, ang ginamit kasi dito ay if-then statement. Diba? If, and then. So, ang connective ay arrow going to the right. Now, yung then niya ay San Diego did not agree to pay $300,000 in prize money. This is a negation of the statement S, which is the San Diego agrees to pay $300,000 in prize money. Yung dito kasi not, kaya itong S natin magiging not S. So, ito yung conclusion natin. If O, then not S. So, for the conclusion, O, if O, then not S. Okay, sinulat ko na dito yung mga letters or mga symbol na kasali sa ating statement, which is the O, A, at saka S. And then sa other column, nilagay ko yung not A at saka not S. Okay, sinulat ko na yung truth value per statement, the O, A, at saka S. Now, this is, automatic na to yung ganitong labeling ng statement. Yung first natin, 4 na true, and then 4 na false, and then 2 true, 2 false, 2 true, 2 false. Then sa S naman, true, false, true, false, true, false, true, false. So, automatic na yan siya pag gagawa kayo ng truth table kapag tatlo yung statement na gagamitin nyo or ginamit nyo. Now, next naman, kukunin na natin yung negation ng A at saka negation ng S. Uunahin muna natin ang not A. So, yung negation ng A, ang basis natin, this one, itong column under A. So, yung A natin, di ba, yung first, true, so magiging false. So, true magiging false, false magiging true, true, kabaliktaran naman false, false, and then true, and then true. Now, negation naman ng S, ito, kabaliktaran ng S. So, magiging false ito, true, false, true, false, true, false, true. So, tapos na tayo sa negation ng A at saka negation ng S. Now, ang next naman, nalalagyan natin ng truth value ay ang first premise, which is the if and only if statement or the biconditional statement. Now, sa biconditional statement, magiging true lang ang isang statement o yung whole statement kapag yung P at saka Q or yung hypothesis at saka yung conclusion ay both true or both false. Now, kapag hindi sila both true at saka both false, hindi magiging true ang statement, magiging false ang statement. So, di ba, yung basis natin ay O at saka A. Now, let's try to find out kung ano yung truth value per row. Okay, yung first ay true, true. So, of course, this is true. Next naman, true, true again. So, true. Next, true at saka false. This is a false statement. Dapat, either true to siyang dalawa or false silang dalawa. Next naman, true at saka false, false pa rin yan. This one, false, true, of course, false pa rin. False, true, false again. False, false, dito magiging true na. Kasi dalawa silang false. Now, last naman, dalawang false, so magiging true din ang statement. Next naman, sa second premise, we have if-then statement or this one is a conditional. Ito, biconditional. Ito, conditional. Ang second premise natin ay if S, then not A. So, ang basis natin ay S at saka not A. Itong dalawa, magkatabi sila. Okay, yung A natin ang conclusion, yung S natin ang hypothesis. So, yung conclusion ang basis natin. Now, since yung first statement natin ay true at saka false, false yung conclusion, so of course, the statement will be false. Kailangan true ang conclusion. Now, this one naman, false, false, true yan. This one is true, true, true pa rin. Then false, true. Kahit false itong hypothesis na S, and then true naman kasi yung not A. So, this is considered to be true statement. Sa conclusion tayo nagbe-base kapag hindi pareho yung truth value ng dalawang statement. Now, next naman, true, false. This is false again kasi false ang conclusion kahit true ang hypothesis. Sa conclusion tayo magbe-base. Now, this one, false, false, false silang dalawa. So, this is considered to be a true statement. Now, this one, true, true. So, true pa rin. Then, false, true. This one is also true. Kasi true ang conclusion natin. So, next, yung conclusion natin ay if-then statement again. Or the conditional statement. We have if O, then not S. So, yung basis natin ay O at saka yung negation of S or not S.
Ito at saka ito. Sa conditional statement, magiging false lang yung statement kapag false ang conclusion. The rest will be true. So, let's try for O at saka yung not S. This one, true at saka false. Yung not S natin ang conclusion, yung O yung hypothesis. Now, yung conclusion natin dito sa first statement ay false. So, of course, magiging false tong whole statement. So, next naman, we have true at saka true. So, of course, this is a true statement. Another true and then false. So, false yan. Next, true at saka true. So, true. So, another, we have false and then false. So, the statement is true kapag false, false. And then, next naman, yung sa row 6, we have false and then true. So, this is also true kasi true yung conclusion. Next, we have false and then false. So, true pa rin yan. And then, yung last statement ay false and then true. So, this is also a true statement kasi true ang ating conclusion. So, meron tayong false, true, at saka 4 na true sa last na sa conclusion natin. Now, 'di ba, sa argument statement, validity, kailangan natin tignan kung anong row ang may premise na true silang lahat. So, sa premise muna tayo magpo-focus sa first and second premise. So, sa row 1, hindi pwede. Hindi natin pwedeng gagawing basis to kasi true at saka false. Dapat true to silang dalawa. And then, itong number 2, pwede. Itong number 2, pwede natin gawing basis kasi true at saka true yung first and second premise. Sa number 3 naman, hindi pwede kasi false true. Number 4, hindi din. Number 5, hindi din kasi false, false. Number 6, row 6, hindi naman pwede kasi false at saka true. So, yung last na row, which is 7, last two rows, which is 7 and 8, meron silang true at saka true na premise. So, pwede natin gawing basis. So, yung basis natin ay row 2, row 7, at saka row 8. Ito yung basis natin. Natignan natin kung yung conclusion ba nila ay true. Kapag true yung conclusion nilang lahat, magiging valid itong argument statement. So, let's check sa row 2. Yung row 2, okay, kasi true yung conclusion niya. So, check na to. Now, sa row 7 naman, true again yung conclusion niya. So, check. Sa last row naman, row 8, we have true also for the conclusion. So, of course, it's a check. So, ibig sabihin nito, or meaning lang ng truth table natin, based sa truth table natin, itong statement, itong argument statement ay a valid argument statement. Valid to siya. Kasi yung premises nila ay true and then yung conclusion nila ay true. So this statement is a valid argument statement.